Buenas tardes, Sumac. This is Directora Logan aquí, just a little later than previously scheduled. Thank you so much. Gracias a todos for su flexibilidad. I guess I'm starting with my last slide tonight instead of my first slide, because my last slide says thanks for your flexibility. And so we'll start at the backwards and work our way forwards. We have a distinguished panel for you tonight, but we're going to be translating this meeting back and forth. So, Señora Sandoval. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su paciencia y flexibilidad. La señora Logan va a empezar con el último slide que tenía, que dice gracias por su flexibilidad, especialmente el día de hoy. Gracias por todos nuestros visitantes. We have a very distinguished panel of guests here with us. Thank you so much for joining us. Miss Linda Menges. We have board member. We also have Dallas Lawerence, LVUSD board member. Hola. Director Laura Kintz of elementary education for Las Virgenes. Of course, you've already been introduced to Señora Sandoval, our office manager. We have our PFA co-presidents, Jaime Teshinsky and Bridget Van Gelder. We have STEAM teacher, Mrs. Millette. And our brand new Artes Escénicas performing arts teacher in Spanish, Mrs. Ordaneta. And of course, last but definitely not least, our social emotional supporter in chief, our school counselor, Mrs. Rodriguez. Thank you so much for being here. We are going to continue with the Pledge of Allegiance. Mr. Lawerence, will you lead us in the pledge? I would be delighted to. Hola, mi familia. Let's go. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Thank you so much. We are going to go over our goals for the year this evening. We're going to be talking about the fantastic team we have at Sumac, procedures, protocols, and support for your children, as well as what we do for our PFA. It takes a village, and we very much appreciate your support. But before we jump into our main event, I would like to invite board member Ms. Menges to share some special words on the opening of the 21-22 school year. Welcome back, Sumac family. We are so excited to see you back full-time, full classes for the 21-22 school year. La señora Menges les da la bienvenida de tiempo completo con todas las clases y presenciales. We are also very thankful for your flexibility, your kindness, and your understanding as rules and regulations have changed, and your willingness to entrust your children to us. También agradece su flexibilidad, su bondad y sobre todo su paciencia al cumplir con las reglas y regulaciones que tenemos constantemente cambiando, y les damos la bienvenida por su tiempo. Welcome back to the school year and have a wonderful evening. Bienvenidos a este nuevo ciclo escolar y que tengan una maravillosa noche. Thank you so much for that. We very much appreciate you coming and really supporting our students and supporting our family and being such a fantastic part and partner as we move forward in this year. We very much appreciate the leadership of our board and our entire cabinet. Thank you so much. Le damos y le agradecemos su liderazgo con la Junta de Educación y también por todo su apoyo que las escuelas han recibido durante este tiempo. We're gonna, I'm just very excited to just give some love and some congratulations to our fantastic Sumac team. We are so excited to have Mrs. Peretz, Mrs. Peterson, and Mrs. Rasmussen leading our TK and Kinder program, to have Mrs. Argano and Mrs. Kroc back at the helm of first grade with their teacher, Miss Lafonso, our teachers, Miss Gant, Miss Martinez, and our interventionist, Miss Frank. También les queremos dar la bienvenida y agradecer a todo nuestro personal, el equipo de Kinder, la señora TK, la señora Peretz,
la señora Rasmussen, la señora maestra Peterson, el equipo de primer grado, la señora Argano, la señora Croc, la señora Lifonso está de regreso al campo escolar. Al equipo de segundo grado, la señorita Gant y señorita Martínez, al igual que nuestra intervencionista y especialista de inglés, del desarrollo del inglés, perdón, la señora Frank. We are also very happy to continue on with our third grade team, Mrs. Henry, Mrs. Castillo, and our Learning Center teacher, Ms. Van Note. Our fourth grade team, Mrs. Diaz, Mrs. Nazarian, and of course our 4-5 science teacher, Ms. Wilson. And then our fifth grade team with Learning Center, Mrs. Almirati, Mrs. Burkett, Mrs. Monroy, and Mr. Talley. También le damos la bienvenida al equipo de tercer grado con la señora Castillo, Mrs. Henry y la maestra del Centro de Aprendizaje, la señora Van Note. También les damos las gracias al equipo de cuarto grado, la señorita Díaz, señora Nazarian y Patty Wilson, que es nuestra maestra de ciencias para cuarto y quinto. De la misma manera, la bienvenida a los maestros de quinto grado, la señora Burkett, la señora Monroy, en su lugar está la señora Pike ahorita, y Mr. Talley. We are so excited to be opening our library on Wednesday. So thank you to our parent volunteers who have helped, and of course, our Media Center coordinator, Mrs. Stratton. Perdón, me omití a una persona, la maestra de aprendizaje, Cassandra Almoradi, está con nosotros este año. También le damos la bienvenida y agradecemos a los voluntarios de estas semanas para abrir nuestra biblioteca. La señora Julia Stratton, también le damos la bienvenida. And of course, we would be remiss not to include our custodians, Mr. Alarcón, Mr. Pinckney, and the heart of our school, Ms. Sanchez, who's taken over as bilingual office assistant, and Mrs. Chaidez, who our health clerk extraordinaire. También con nosotros sigue nuestro manejador del campo escolar, el señor Alarcón, con los que trabajan en la noche, los conserjes, que es el señor Pinckney y Eva Ruiz. También le damos la bienvenida este año a la señora Ana Sánchez, es nuestra asistente de la oficina bilingüe, y también a la señora Chaidez en la auxiliar de enfermería. Thank you so much also, just again, to our PFA and our entire PFA board. Bridget, do you want to say a couple words? Sure, we just want to say hi to everyone. Should I say a little bit about the PFA now? All right, so the PFA is Parent Faculty Association. Basically what we do is we are a board that consists of Sumac parents, just like all of you. And what we do is we do fundraising, we do events, and we are also the liaison between parents and staff. One of the big fundraising events that we do is the direct donation. I'm sure you guys are all familiar with those two words now. That's our big fundraising event of the year. And basically what that is well, the big thing that people ask, the two questions that we always get is, why do we need the money? And also, what do we do with the money? So those are the two big questions. The fact of the matter is that California schools, a lot of the California schools, a lot of their funding got cut for specialists and extras. And so therefore, we need to fundraise. Edna? Thank you. So los encuentra la señora Jaime Teshinsky y Bridget Van Gelder. Ellas son las copresidentes de la Junta de Asociación de Padres y Maestros. Ellas son las encargadas de esta asociación, pero les quieren hablar también de cómo es de que las actividades que tienen ahorita uno de los recaudación de fondos más importantes es la dirección directa y es el principal evento. Tenemos otros eventos también, pero ese es lo más principal. Ahorita le van a explicar a dónde es que se va el dinero que ellas recaudan.
one of the big things to remember is that all of your donations go directly into the school. They all help Sumac. And that makes it a better school. Really exciting for this year, we were able to get 3 additional instructional aides. And what that means to you and to me and to Jaime and to all of us is that that is more help for our students. And especially with last year, I think we all need that extra help. All of our kids need that extra help. Also, we got to hire a PE instructor. Yay, PE. And we need that physical education. So that's very, very exciting. So, una de las cosas que pudieron hacer este año con las donaciones que han estado recibiendo es agregar 3 asistentes para maestros adicionales. Lo que quiere decir para Jaime, para Bridget y para todos ustedes es que nuestros alumnos, sus hijos, tienen más ayuda en la clase. Entonces, eso les ayudaría especialmente después del año que tuvimos el año pasado. También pudieron poder agregar las clases de educación física. Tenemos también a Coach Jen ahora y ella nos está apoyando con eso. This is why donating is so important. And we do understand that some of us can't do the ask. You guys all saw in the form, the ask that everyone is asking, that we are asking, that the school is asking. So what we are asking today is this, that you can contribute anything. So any amount helps at all. We've made it a little bit easier at this point where we're using Donor Box and you can make installments, which is what I did, and it's awesome. So, una de las cosas que entendemos que no todos tienen la facilidad de hacer su donación de un solo pago, pero también puede ser a cualquier cantidad. Cualquier cantidad les ayuda y también hay la opción de hacer la donación directa en pagos. Entonces usted puede decir tal mes voy a poder dar tanto y de esa manera no se hace tan pesado. So right now, you guys, we are at 29% of our families have donated. We would love to see 100%. And again, that is at any level. We have some really fun ideas about the top percentage of donors, so the top 3 classes, and we'll get back to you with that information. Also, and thank you for everyone that already has donated. Your support, of course, is always appreciated. Hasta ahorita tienen el 29% de las familias que han hecho la donación o han hecho que van a hacer su donación a través del año. Y lo que están viendo y queriendo hacer es que 100% de la escuela participe de alguna forma o de otra y con la cantidad que ustedes puedan. Cualquier cantidad es apreciada. Están pensando en hacer actividades para las clases, que tengan las 3 clases con más aportaciones. Entonces, esperen a oír más de ellas. Also, lastly, we would love to see you guys at our board meetings. All of our board meetings are open to all of you, and they're going to be on Zoom all year round, all year. We send Parent Square posts of reminding when they are, and yeah, come to our board meetings. It's the second Wednesday of every month. Get involved. También les invitamos a participar en las juntas que tenemos. Es el segundo el segundo miércoles del mes. Estas reuniones son generales, cualquiera puede participar. Las juntas van a ser por medio virtual, por Zoom. Entonces, siempre ellos ponen en el calendario a qué horas y son a las 7 de la tarde, el segundo miércoles del mes. Principal Logan, I want to make a quick pitch here because I think people should hear that for our PFCs and our PFAs, our district gets 50% less funding per student than the school district immediately to our south. 50% less funding.
The dual immersion program is one of the most expensive programs that we offer in this district. It is something that we believe is very special. We are all parents in this district and our Sumac parents here. We believe this is very special. The way we close that gap is with supporting our PFCs. We need every parent to step up and support the PFC if we're going to be able to continue to offer the exceptional type of educational programs that we do. Sumac is not just a good school, it's not just a great school, it's an exceptional school. And we are able to do that because of the parent support to the PFC. So I would really encourage you all, 29% is great. That number has got to get to 100%. And that's because our district just does not get the funding to provide this type of exceptional program. So I'd really encourage everyone to give whatever you could. Thank you, Dallas. So Dallas está compartiendo con nosotros que el distrito recibe 50% menos que otros distritos en nuestra área y lo que él quiere enfatizar es que la razón por la que Sumac es una escuela grandiosa es también porque tiene el apoyo de lo que es la Junta de Asociación de Padres y Maestros. Sin el apoyo de ellos, no podemos correr el tipo de programa y el tipo de calidad que tenemos en esta escuela, lo que la hace muy especial y quiere enfatizar que el distrito lo sabe, de esa manera nos apoya, pero también necesitamos que usted, los padres, nos apoyen con cualquier cantidad que sea posible y que quiere ver ese 29% que llegue al 100%. Thank you so much. Thank you so much to our PFA, and thank you so much to all of our parents for supporting in every way that you're able, especially at home by supporting your child's education. También queremos darles las gracias por apoyar a sus hijos de la forma que puedan económicamente, pero también en la casa, dándoles su apoyo y estando al pendiente de ellos. We are so happy to really focus here at Sumac and across the district in staff, student, and community safety, quality academic instruction, and social emotional support for all students. Of course, here at Sumac, we do it in both languages and with a focus on STEAM. So, nuestra educación, estamos comprometidos como personal, estamos comprometidos con los estudiantes y la seguridad de toda la comunidad entera, ofreciéndoles calidad de instrucción a la misma vez que tenemos perdón, Liberty, can you put the slide back? A la vez que ponemos el apoyo social y emocional para todos los estudiantes. Thank you. Thank you. And we follow the guidance of not just the California Department of Public Health and the CDC, but also the Los Angeles County Department of Public Health. Nosotros seguimos todas las leyes y los protocolos del condado de Los Ángeles, del Departamento de Salud, también el del condado de Los Ángeles, no solamente el estado, pero el condado también. And we do that so every single child can show up every day. Our goal is to have, everybody who can be at school to be at school. We know that 80% of success is just showing up. And we would love you if you are symptom-free to make sure that your children are at school every day. Sabemos que en orden de tener éxito en nuestros estudiantes es de que los niños estén presentes en la clase. Obviamente si el niño no tiene síntomas, lo queremos aquí en la escuela. El 80% de ese éxito es cuando el niño está presente. And this year, not only do we want every child to be able to be here on campus every day, but we also have extended the school year by 3 additional days. We have transitioned our professional development days, which used to be pupil-free days, into on-campus instruction days. Este año se ha extendido por 3 días adicionales de instrucción para apoyar a nuestros estudiantes. Antes esos días, las maestras estaban en entrenamiento, pero ahora lo hemos usado como instrucción. Thank you so much for supporting our students and for making sure they get to school. I wanted to talk a little bit about the health and safety requirements that we're asking for, and to start by just asking everybody to please get vaccinated.
So vamos a hablar ahora de los protocolos de salud y también tenemos que hablar de que si usted tiene la oportunidad de vacunarse, por favor, hágalo. And of course, here at Sumac, we have our classroom to clean daily. We have our state-of-the-art air filtration systems, hand wipes, hand sanitizer. We are asking every family to do their home screening. We have virtual school. If any child needs to transition into a quarantine status, ready and up and running, we're asking for face coverings in class. And of course, we encourage them when they're on the playground. All teachers are using seating charts. We are asking volunteers to show vaccination. We are having all kinds of updated outdoor instruction, and we have color-coded play zones. Estamos diciendo los salones de clases se limpian diariamente. Tenemos un sistema de filtración del aire muy bueno. Estamos usando lo que son el sanitizante de las manos, también las toallitas húmedas que son para limpiar. Y estamos pidiendo que por favor continúen haciendo los cuestionarios de salud antes de venir a la escuela. También en caso de que los niños tengan que hacer cuarentena, tenemos la escuela virtual, ya está funcionando. Pedimos que los alumnos y el personal usen cubrebocas cuando están dentro del salón de clases. Ellos están los estudiantes se sientan en áreas designadas dentro del salón de clase y a la hora del almuerzo. Los voluntarios tienen que enseñarnos comprobante de vacunación y también tenemos varios lugares para instrucción afuera. Bien, el recreo está dividido por zonas de juego. And if you are vaccinated, we would love your help. Feel free to use the QR code to sign up to help on campus. Si usted está vacunado, por favor, ponga su pantalla, su teléfono y abra en su pantalla para hacerse voluntario y venir a ayudar en la escuela. And you can also help by purchasing awesome Sumac gear. So if you haven't already done so, you have 8 more days to get your newest Voyager gear, and you can use the QR code to go directly to that website now. También tenemos en el sitio de internet de Sumac PFA cómo ordenar la ropa para este año. Tienen 8 días más para ordenarla y esté lista el 27 de septiembre. The support that you give also, as Bridget and Jaime said, supports our physical education. We are happy to welcome Coach Jen onto our campus this year. Tenemos Coach Jen, ella es nuestra instructora de educación física, es nueva este año. And without any further ado, we have Mrs. Millette, who's here, who's going to be talking a little bit about what your students will be doing in STEAM. Tenemos a la señora Millette que nos va a decir lo que hacen sus estudiantes en STEAM. Yes. Well, it's been delightful being back at school these last 2 weeks. And this year we'll have a variety of engineering challenges once again, hands-on. We'll have magnetic marble runs, rockets, ramps, and roller coasters, to name a few. So es un honor estar de nuevo a las clases en la escuela y durante estas 2 semanas nos hemos estado divirtiendo. También tenemos algunos clases de ingeniería y juegos de canicas que estamos preparando para este año escolar. We'll also be creating a lot more beautiful artwork using all types of mediums. También vamos a usar bastantes obras de arte usando diferentes métodos de dibujo. Thank you so much. Oh, and one last thing. Remember, parent volunteers are always welcome in my class, and you don't need a reservation. You can just show up. Thank you. Para ser voluntariado en la clase de Mrs. Millette, nomás venga, regístrese, no tiene que registrarse, simplemente venga a la oficina.
And now la maestra de artes escénicas, señora Ordaneta. Hi, how are you? I'm so excited as well to be here. It's my first year in Sumac and Mariposa, and I'm so happy to be here. In my class, Artes Escénicas is not only to have the students to have fun dancing, singing, playing some instruments, and doing dramatization and poetry. Basically, the main goal is to reinforce their Spanish, right? Their skills speaking, writing, reading, and listening, of course. But through all these activities that are already very fun for them, as you can see them, they are having fun there, and myself too. En español, bueno, estoy muy contenta de estar aquí, es mi primer año en Sumac y en mi clase de artes escénicas no solamente se enfatiza el baile, el canto, actuación, poesía, sino que también se expande el conocimiento del español y si no lo tiene, pues aprenden de una manera muy divertida haciendo todas estas actividades. Como ustedes pueden ver en la foto, ellos están divirtiéndose y yo también. Así que cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, me pueden escribir a mi email y yo contenta les contesto cualquier duda. I didn't say that in English, that any question that you may have, if you are curious, just write me an email and it will be my pleasure to be in contact with you. Thank you so much. We know that art supports the social emotional wellness and expression of all of our students. And another way to do that is through not just the Las Virgenes Unified School District Counseling Center, but also our very own counseling support. And Mrs. Rodriguez will be helping you understand what all of those supports are. Yes, I'm so happy to be back. Sumac, after being gone for so long out on maternity leave. Although it was great, it's so nice to just be back and finally see all my kiddos and all my sweet Voyagers. So first off, I definitely want to pinpoint the LVUSD Counseling Center. These are just some of the topics that they can help you with. A great thing that if you're interested in getting more support with your child's social, emotional, or mental health concerns, just visit their website and you can book either a 30-minute appointment for your child or even a 30-minute appointment for your child and your family. So this is a wonderful resource if you would like more in-depth help. So, buenas noches a todos. Es un placer de nuevo estar con ustedes después de un año de estar en casa para mí con mi hijo, pero estoy muy feliz de estar de nuevo aquí, conociendo a nuevos estudiantes y viendo a todos los que dejé antes de irme. So, primeramente quiero comenzar para introducir el Centro de Salud Mental que tiene el distrito, algunas de las cosas que ayudan específicamente después de un año de la pandemia, muchas cosas con el estrés, con la ansiedad. Si ustedes gustan ir a la página de web de este centro, fácilmente pueden hacer una cita de 30 minutos para su estudiante o 30 minutos para usted y su estudiante juntos. So alongside having our wonderful counseling center through the LVUSD school district, we also have, of course, for the first year ever, a full-time elementary counselor at all sites. So I am at the Sumac campus every day. Some of the supports that I help are just with, anxiety, friendships, conflict resolution, simple things that go on just through day to day. We could do this in individual settings with small groups or going into the class and doing activities together. Just a reminder how students can see me. Of course, parents, you can reach out to my email with any of your concerns or questions. I'm more than happy to set up a meeting with you, or it's as simple as the kids already just knowing to come to my office or spotting me out on the blacktop and checking in that way. So una de las maneras que también los estudiantes pueden recibir ayuda mental o con sus emociones es viéndome a mí. So este año estoy todos los días en el campo escolar. Los niños pueden venir a verme y recibir recursos o ayuda
con cualquier problema que tengan durante el día. Pueden encontrarme los niños afuera en el campo o si quieren venir a mi oficina y pueden hablar conmigo allí también. O si ustedes padres quieren mandarme un correo electrónico, también lo pueden hacer y podemos hablar de esa manera. Thank you so much, Señora Rodriguez. Gracias, muchísimas gracias, mil gracias a la Señora Rodriguez, who helps all of our students every single day. And you may have seen her out. I know you've seen me out. You've seen Mrs. Sandoval out at dismissal. Es posible que ha usted visto a la señora Rodríguez durante la salida de las clases al fin del día. Yo sé que han usted visto a mí y también la señora Sandoval. Just a couple reminders, unos anuncios importantes sobre la salida de los estudiantes, about student dismissal, a couple really important safety tips. First, there's just a few ways to be picking up your kids from school at Sumac. Right? You can use the loop, or you can park and walk up, or park and meet your child somewhere else and they're walking to you. So if you're coming onto campus, you're either parking on the street and then you're going to walk up to campus and you'll stay in the shade under our trees. And we ask that when you do park, that you keep driveways clear. Señora Sandoval, un poquito de ayuda, por favor. Sí. Para cuando es a la hora de recoger a sus niños, estamos pidiendo que por favor, si van a usar lo que es la curva enfrente de la escuela, tengan su nombre del niño que les dimos. Son unos papeles con el nombre del niño, el nombre de la maestra, y que por favor, se pasen hasta el frente. No porque vean que no hay carro detrás de usted o no hay nadie ahí, por favor usen todo hasta enfrente, la donde está pintado verde. Si ustedes se van a estacionar en la calle, por favor mantengan las entradas a los estacionamientos libres. Pueden caminar y venir a agarrar a sus niños y también pueden pararse ahí en los arbolitos que tenemos enfrente. So what Mrs. Sandoval said that I didn't get a chance to say yet in English is that we need you to pull all the way forward in the loop. That sometimes there's going to be, it was going to seem like there isn't anyone coming up behind you. And so you'll feel like you could just stop right in front of the double doors. But then by the time it takes for your child to get out of the car, now we have a line to the street. So please, if there's space in front of you, use all of that space in front of you and go all the way to the top of the loop. Thank you so much for your patience during student dismissal with all of the COVID protocols and parents not being able to come onto campus. It just takes a couple minutes longer than it did before, and we appreciate your flexibility. Sabemos que con todos los protocolos de seguridad que tenemos, los padres ya no pueden venir enfrente, entonces nos está tomando más tiempo a todos y apreciamos su paciencia y su flexibilidad durante ese tiempo. Once again, we are very excited to be with your students for the school year. We thank you so much for joining us for our back to school night, or for watching the recording of our back to school night, and for your flexibility. And the good news is you can come back to it anytime you want. Muchísimas gracias por ver esta grabación de lo que fue la presentación. Mil disculpas, pero aquí estamos y la puede ver a la hora que usted quiera. Yes, if there's anything this last year taught us, it's flexibility, and we're definitely applying that skill already. So thank you so much to everyone. We know we're having a fantastic time with your students day in and day out, and we appreciate your trust and your partnership. Thank you. Have a great evening.